ஸோ நெறைய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்கு ஏக்கு. வை வி ஷுட் சூஸ் யூ? ஓகே, ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்கு. அகெயின், நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் பீப்புள் ஆர் டூயிங் இட் பிகாஸ் ரைட் நவ் ஏ இஸ் the most hottest thing in the town, and people are doing it just for like உங்களை எப்படி என்ரோல் பண்றது, உங்களை கன்வெர்ட் பண்றது, அப்படிதான் நிறைய பேர் இது பண்றாங்க. and they promise you placements and everything. பட் நீங்களே சொல்லுங்க, you are running a company, will you hire anyone just because they have completed a course in AI? கண்டிப்பா Hands on, we need hands on. Hands on skill வேணும், எல்லாமே எதிர்பார்ப்பீங்க. So we provide that cutting edge skill. So as I told you, we are already into this field for the past almost a decade, and we have our own companies, we have our own projects, we have our own clients, and we do this on a day-to-day basis. So obviously நீங்க வந்து நாளைக்கு so you're going for a surgery to a doctor, எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு வரவங்க கிட்ட போவீங்களா, இல்ல சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நேத்து தான் எம்எஸ் முடிச்சுட்டு டிகிரியோட வராங்க அவங்க கிட்ட போவீங்களா? யூ வில் கோ ஃபார் சமன் வித் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 100 சர்ஜரிஸ் ஆவது பண்ணவங்க கிட்ட போவீங்களா? கண்டிப்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். யூ வுடன்ட் கிவ் யுவர் ஜஸ்ட் பாடி ஜஸ்ட் டு சம்ஒன் ஜஸ்ட் ஆஸ் அ டிகிரி, ரைட்? ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும், லைக் அவங்க வந்து ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். ஸோ அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வி ஆர் ப்ரொவைடிங். அண்ட் மோர் ஓவர், ஸோ நீங்க எங்க போய் பார்த்தாலுமே வந்து பீப்புள் ஆர் ஜஸ்ட் சேயிங் லைக் 6 மாசம் 8 மாசம் 1 வருஷம், தே ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு give you as much possible, despite whether if it's correct or not, whatever it is. And what we are doing is we are drilling down deep. So we have a clear structure. நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீ-ரீச் இருக்கும், and then you'll have live classes. ஸோ நீங்கள் ப்ரீ-ரீச் படிச்சுட்டு லைவ் கிளாஸஸ் வரீங்க, and this entire 2.5 months you have to be dedicated to the course. You have to be committed to the course. It's not like நீங்க வரீங்க வெறும் இந்த கிளாஸ் மட்டும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு போனா கிராஜுவேட் ஆயிடுவீங்களானா இல்ல. We are very much open about this, and I'm sure not all the institutes are so much open about this. It's very brutal. Learning AI is very brutal. It's going to be very brutal. You have to put lot of time into it. நான் ஹாயா வந்து படிச்சுட்டு போறேன் அப்படின்னா ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. அண்ட் another திங், நான் வந்து என்னோடது ஐடி பேக்ரவுண்ட் தான். நான் வந்து இது வரைக்கும் .NET கோர்சஸ்ல என்ரோல் பண்ணியிருக்கேன், AWS கோர்சஸ்ல என்ரோல் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஐ ஹவ் நெவர் கம்ப்ளீட்டட் எனி ஆஃப் தி ட்ராப்ட் அவுட். ஏன்னா பிகாஸ் லைக் இட் இஸ் அது வந்து எப்படி சொல்றது, இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு கீப் பீப்புள் மோட்டிவேட்டட். கண்டிப்பா. ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஒர்க் அரவுண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதனால இந்த ட்ராப் அவுட்ஸ் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் we have to analyze that. எதனால இந்த ட்ராப் அவுட் இருக்கு? நீங்க வந்து வீக்கெண்ட்ல தான் கோர்ஸ் இருக்கும், இல்ல ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு டச் இருக்காது. ஸோ நீங்க ஒரு விஷயத்த வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பண்றது எப்படி இருக்கு, டெய்லி பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்? இப்போ பிக்கிங் அப் கோர்ஸ் நீங்க டெய்லி அதை பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்போ பண்ணும்போது அப்போ ட்ராப் அவுட்ஸ் இருக்காது. நீங்க டெய்லி ஆஃபீஸ்க்கு போறீங்க, 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? 10 நாளைக்கு ஒரு தடவையா போவீங்க? ஒரு வாட்டி 10 days once போவீங்க, ஒரு வாட்டி 2 weeks once போவீங்க, உங்க இஷ்டத்துக்கு போவீங்க, மாசத்துக்கு ஒரு நாள் போவீங்க. So once it becomes a habit for you, so you will not drop off from it easily. So to make this in a habit for you, we are making it a rewarding experience for you. So எங்களுக்கு வந்து எல்லா கோர்ஸுக்குமே எல்லா மாடியூல்ஸ்க்குமே வந்துட்டு we have pre-recorded contents. So pre-recorded contents உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். So weekdaysல you go through the pre-recorded contents, you answer questions, there'll be quiz program, there'll be assignments associated with the pre-recordings. So நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, you'll go through everything. Now once you go through everything, for every time you complete an assignment, for every time you complete a pre-recording session, you will get your own reward in the form of credits. அது accumulate ஆயிட்டே இருக்கும். So ப்ராஜெக்ட்ஸும் இருக்கும், ப்ராஜெக்ட்ஸ் செமினார்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ண இட் வில் கெட் அக்யூமுலேட்டட். ஸோ எவ்ரி திங் யூ கெட் ரிவார்ட்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ டூ தட், எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ், த்ரூ த எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் அந்த ரிவார்ட்ஸை வந்து நீங்கள் ரிடீம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு பாயிண்ட்ஸ் எப்படி ரிடீம் பண்ணுறீங்க? கிரெடிட் கார்டு பாயிண்ட்ஸ் எப்படி ரிடீம் பண்ணுறீங்க? எண்ட் ஆஃப் ஆஃப்டர் ரீபேயிங் யுவர் கிரெடிட் கார்டு டியூஸ் நீங்கள் ரிடீம் பண்ணி ஏதாவது வாங்கிக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி end of the course you can redeem it as actual cash. And if you are putting so much effort, நீங்க கோர்ஸோட காஸ்ட் விட அதிகமாவே நீங்க redeem பண்ணலாம். Okay. Obviously not for everyone, the best performers.
அந்த ப்ரீ ரெக்கார்டட் கிளாஸ் சொல்றீங்களா? அதுல என்ன இருக்கும்? ப்ரீ ரெக்கார்டட் கிளாஸ்ல என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம லைவ் செஷன்ஸ்ல எவ்ரி ஆல்டர்னேட்டிங் வீக்கெண்ட் நமக்கு செஷன்ஸ் இருக்கு, கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ இந்த லைவ் செஷன்ல நம்ம என்ன இந்த வீக் எடுக்க போறோம்? ஸோ இப்போ கம்மிங் வீக்கெண்ட் வந்து கிளாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த வீக்கெண்ட்ல வந்து வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் கிளாசிஃபிகேஷன், சூப்பர்வைஸ்ட், அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னா, இந்த ப்ரீ ரெக்கார்டிங்ஸ்ல ஃபாலோயிங் ப்ரீ ரெக்கார்டிங்ஸ் தட் வில் பி ரிலீஸ்ட் ஃபார் யூ. You will have a basic understanding about what it is. ஒரு ப்ரீவைஸ் மாதிரி இருக்கும். என்னென்ன என்னென்ன எப்படி இருக்கும், லைக் வாட் இஸ் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங், வாட் இஸ் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங், வாட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், இது எல்லாமே வந்துட்டு அட் அ ஓவரால் லெவல்ல இருக்கும். ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் அன் ஐடியா. ஓகே, நம்ம சூப்பர்வைஸ்னா இதுதான், அன்சூப்பர்வைஸ்னா இதுதான், சூப்பர்வைஸ்ல இத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு, அன்சூப்பர்வைஸ்ல இத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது மாதிரி இருக்கும். when we are starting in the class, live session நடக்கும் போது I don't have to give you complete detail about supervised or unsupervised learning and then go to the class. It makes the learning process much more simple and easier and quicker as well. You don't have to spend a year or 6 months in just understanding everything. Okay. அண்ட் நீங்க அது படிக்கும் போது மேபி நீங்க கேட்கலாம், ஸோ இப்போ நான் கிளாஸ்ல ப்ரீ ரீட் படிக்கும் போது எனக்கு இந்த டவுட் வருது, அது நான் என்ன பண்றது, டவுட் வரும்போது how can I follow further? So we have a solution for that as well. So we have an additional tier that you can subscribe to. So once you subscribe for the mentorship program, right? So the additional tier is a mentorship program. Once you subscribe for the mentorship program, நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, வீட்டில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறதே ரொம்ப அபூர்வமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் அந்த டைமில் உட்காந்து படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எவ்ரிடே யூஆர் வில்லிங் டு ஸ்பெண்ட் அபவுட் 2 hours. இந்த 2 hours நான் உட்காந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஸோ நான் படிக்கும் போது எனக்கு இங்கே டவுட் வருது. ஓகே, சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் லேபிள் டேட்டா, அன்லேபிள் டேட்டான்னு வரும். ஸோ லேபிள் டேட்டானா என்ன, அன்லேபிள் டேட்டானா என்ன அப்படின்னு இருக்கும்போது டக்குன்னு உங்களுக்கு அப்படியே அங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அசைன்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணுவீங்க, திடீர்னு எங்கேயாவது ஒரு எரர் அடிக்கும் பைத்தானில். அப்போ டக்குன்னு போய் நீங்கள் கூகுளில் தேடுறீங்க, ஒரு மாதிரி ஒரு கடியாக இருக்கும். நீங்கள் டக்குன்னு வாட் யூ கேன் டூ இஸ் பிட்வீன் த ஸோ ஒர்க்கிங் ஹார்ஸில் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வெயிட் அன்டில் த நெக்ஸ்ட் செஷன் வித் மென்டர். நீங்கள் இமீடியட்டாக போயிட்டு ஜூம்லையோ ஸ்லாக்லையோ போயிட்டு யூ கேன் ரீச் அவுட் டு அவர் கைஸ். ஓகே. ஸோ மண்டே டு ஃப்ரைடே அந்த டைம் பீரியட்குள்ளே யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீச் அவுட் டு யுவர் கைஸ், டு அவர் கைஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ஹே நான் ஜஸ்ட் லாஸ்ட் இந்த எனக்கு புரியல, யூ கேன் கெட் இட் சார்ட்டட். ஜஸ்ட் லைக் நீங்கள் கிளாஸில் வந்து டவுட் எப்படி கேட்பீங்க, அந்த மாதிரி எனி டைம் யூ வாண்ட் யூ கேன் கெட் த டவுட் சார்ட்டட். கண்டிப்பா, டெஃபினெட்லி தட் இஸ் அ திங் வி ஆல் ஃபீல். ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஒரு லிசன் பண்றதா மட்டும் இருக்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எல்லாருனாலையுமே அதை இது பண்ணிக்க முடியாது. கண்டிப்பா அந்த இஃப் தேர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ கேன் பி அண்ட் ஆக்சுவலி கனெக்ட் டு அண்ட் சார்ட் அவுட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டராக்டிவ் செஷன் இஸ் அ கீ. ஜஸ்ட் ஃபார் theoretically teaching something and doing some blah blah activities mean you definitely will get the bore. Some period of time வந்து திரும்ப தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. Instead of that you are going to use the practical business use cases and developing some kind of small applications maybe in the front end or back end. அது உங்களுக்கு ஒரு மோர் அட்வான்ஸ்டு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், அது வந்து அவுட்புட் வருது, நான் பேக் எண்டில் இருக்க ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க டேட்டாவனால ஃப்ரண்ட் எண்டில் பார்க்க முடியுது, எடிட் பண்ண முடியுது. ஸோ ஐ ஃபீல் சம் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் யூஸ் கேஸுங்கும் போது டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் மோர் அட்டென்ஷன். அண்ட் இந்த யூஸ் கேஸஸை வந்து இப்போ இருக்கிற கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி வழியாக எப்படி என்னால் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும், அதுவே வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணி எப்படி இதனால் வந்து ப்ராம்ப்ட் பேஸ்டு என்னால் வந்து இது அவுட்புட் கொண்டு வர முடியும். ஏஐயில் வந்து இருக்கிற கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது, என்னோட ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் டெவலப்டு ஒரு மாடியூலில் எப்படி நான் பண்ணியிருக்கேன், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கெயின் ஆகும்போது யூ வில் கெட் மோர் கான்ஃபிடென்ட் பார்த்து பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட். இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அது நீங்கள் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸில் பேசும்போது உங்களுக்கு ஒரு மோர் கான்ஃபிடென்ட் கிரியேட் பண்ணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஜஸ்ட் இப்போ காலேஜ்லேருந்து படிச்சுட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்க்கும் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் என்ன, இவர் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நிறையா ஃபீல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருப்பாரு, நிறைய ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணியிருப்பார் இஷ்யூஸை, நிறைய கோடிங்கை வந்து டீபக் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணியிருப்பாரு. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டே இருக்காது. அதனால அவர் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் என்ன பண்ணுவார், ஒரு டவுட்லேயே ஆன்சர் பண்ணுவார் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு. பட் இவரால் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும், அது வந்து ஆப்போனண்ட்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். அந்த வந்து இந்த கோர்ஸில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா மெண்டரும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஏ ஃபேக்கல்ட்டி, நாட் ஏ இன்ஸ்ட்ரக்டர், தே ஆர் டெவலப்பர்ஸ், தே ஆர் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ டெஃபினெட்லி தே வில் ஹெல்ப் யூ ப்ராக்டிக்கல் வே ஆஃப் அப்ரோச் எஜுகேஷன். ஸோ இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா I've worked almost a decade on this field. So இவர் வந்து Rajkumar has worked almost 2.5 decades in this field. Okay. So what happens
when that experience turns into knowledge for someone. So that is what we are trying to impart on our fellow students and people. And இது வந்து not just a training per se. வராங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் கிளம்புறாங்க அவ்வளோதான் பாய் பாய் அந்த மாதிரி இல்லை. இது மோர் அபவுட் சி நீங்கள் கம்பேர் நம்ம ஃபீ ஸ்ட்ரக்சரையும் மற்ற ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சரும் கம்பேர் பண்ணிங்கனாலே யூ கேன் ஃபீல் த டிஃபரன்ஸ். இட்ஸ் நாட் மோர் கமர்ஷியல் அந்த மாதிரின்றது இல்லாமல், அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் கமர்ஷியல், எவ்ரி திங் இஸ் கமர்ஷியல், பட் நாட் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் கமர்ஷியல் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இட்ஸ் மோர் அபவுட் ஹவு டு மேக் யூ டெக்னிக்கலி அ வயபிள் இன்ஜினியர். அண்ட் இன்னைக்கு இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் அட்வான்சிங் திங் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். பட் வேரஸ் anyone who's ஃபுல் டைமாக இன்ஸ்ட்ரக்டராக மட்டும்தான் இருக்காங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டாக இருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஜஸ்ட் லைக் யுவர் காலேஜ் லேர்னிங், ரைட்? ஸோ காலேஜில் உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க, நாட் டு ஹர்ட் எனி ஒன், பட் ஜென்ரலாக ஹவு இஸ் தி கன்செப்ஷன்? இல்லை, தேர் job only for teaching the student, that is different case, but our job is totally different because I am having lots of consulting. I am doing the consulting work in many companies, top MNCs. Okay. So I know how will transform the business to technical digitalization. So while doing the digitalization, what is the gap between the our sources deliverable? So student is coming out from the college, they have good knowledge in some areas, but practically speaking they are doesn't aware of the practically how to deploy and how to expose the particular output to the users, how to make the more more deliverable from the practical way of approach. So we are understand the practical gap between the reality and the theoretically. See, we are trying to fix the gap between the both of this. For example, I last week I had conducted around 5 to 7 sessions for the college students because we are recruiting some DevOps engineers for the top MNCs. Okay. They are aware of the DevOps, but they are doesn't aware of why where I have to use the DevOps concept. They are know about the CI/CD pipeline and the execution of the application pipeline something, but doesn't aware the difference between the UAT, user acceptance testing, as well the staging testing and the production environment. Because the practical gap between the reality and the theoretically. So we are trying to adapt, we are trying to fix the gap between the both. So that we are starting these course and the practical session